Vaksin COVID buatan Pfizer-BioNTech yang sebelumnya mendapat izin penggunaan darurat untuk warga usia 16 tahun ke atas, mendapat lampu hijau untuk digunakan vaksinasi remaja usia 12 hingga 15 tahun. This age group is a group that is certainly at risk for COVID. We've had lots of teenage patients in this state and certainly across the country that have had pretty significant negative outcomes because of contracting COVID. Ultimately, the data that we have shows that this is very safe, very beneficial for kids. Perluasan vaksinasi pada anak-anak remaja mendapat respons positif ahli medis, termasuk di negara bagian Alabama. So it's very important for us to be able to have a way to not only protect the population, but also reduce the spread to other people. We hope that parents will take advantage of this vaccine for their children. Vaksinasi bagi anak ini bakal memperlancar kembalinya kegiatan sekolah lewat kelas tatap muka. Normal, playing their sports, involved in their school activities, and really feeling like they can be more comfortable with their peers. California yang belakangan juga banyak memfokuskan pada vaksinasi warga muda, juga siap memperluas proses vaksinasi bagi siswa sekolah menengah. If you're identified as a close contact during our contact tracing, when we do have a positive case, you won't be required to quarantine if you're fully vaccinated, so you can stay at school. Banyak orang tua pun merespons positif. I'm a nurse at Huntsville Hospital, and I've been vaccinated since December, and I've just seen it firsthand how much death has happened the last year. And so I just think it's really important to, if everyone's vaccinated, to get that herd immunity in our community. Sebagian anak juga merespons positif, termasuk seorang remaja 14 tahun di negara bagian Washington yang setahun lebih di rumah saja karena menderita diabetes tipe 1 dan sejumlah penyakit penyerta lainnya. I really just want to see like my two friends that I want to see, like that's it. And then also with school in person, it'll be easier for me to stay caught up on school. Ibu Hondo berharap pihak sekolah akan mewajibkan vaksinasi ini. Tapi seperti vaksin untuk orang dewasa, kewajiban vaksinasi COVID untuk siswa memunculkan pro dan kontra. Mengingat vaksin COVID belum mendapat persetujuan penuh regulator, baru persetujuan penggunaan darurat. Maybe the tables need to turn by next year, that maybe remote learning becomes available to the kids who aren't vaccinated, and the kids who are vaccinated can return in person. Survei terbaru oleh Kaiser Family Foundation menunjukkan hanya sekitar 30% orang tua menyatakan pasti akan memvaksinasi putra-putri mereka. Sementara sekitar 18% menyatakan hanya akan memvaksinasi anak mereka bila diwajibkan oleh sekolah. Sementara itu, survei terpisah oleh sebuah konsorsium perguruan tinggi ternama, termasuk diantaranya Harvard, Northeastern, dan juga Rutgers, menemukan bahwa ada perbedaan signifikan antara resistensi pihak ayah dengan pihak ibu. Sekitar 11% dari ayah yang disurvei oleh konsorsium ini menyatakan resisten, menolak atau setidaknya ragu terhadap vaksinasi anak remaja. Sementara angkanya untuk kaum ibu mencapai 1/4 dari responden. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.